Hello everyone, welcome back to Exam Solution Series. This is a part 4. We will be solving question number 16 up to 23 together. I'm Guta Demsu, your teacher at Dila University. I'm excited to help you and guide you through this important problem step by step. In this video, we'll cover the probability, meaning conditional probability, and also some tricky concepts that often show up in exam in all made and simple clip. So make sure that you follow along us and pause when needed. Try solving each problem before we talk through. If you haven't seen the previous part, be sure that to check out part 1 up to part 3 and stay tuned for more video. So let's dive into a question number 16 and keep building your confidence. So let's go. 16ኛው ጥያቄ እንደምትመለከቱት 16ኛው ምን ይላል? The simplified form of cube root of 125 minus fifth root of 243 plus 3 times fourth root of 16 የዚህ ሲምፕሊፋይድ ፎርም ነው የሚጠይቀው። እንግዲህ ለመስራት ተርን ባይ ተርን እንዴት እንደምናደርግ አብረን እንመለከታለን። First of all, what is 125? It is actually 5 the power of 3 ነው የሚሆነው። Again, what is 243? It is also 3 the power of 5. በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። Again 16 ማለት 2 the power of 4 ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ መልኩ አስቀመጥን በኋላ ወደ ሳብስቲቱሽናችን እንሄዳለን ማለት። ስለዚህ 3 root of cube root of 125 ማለት 5 the power of 3 the power of 1 over 3 because cube root ማለት በዚህ መልኩ ስለሚገለጽ ይሄ ይጣፋል። ምን ይቀራል? 5 ብቻ ይቀራል ማለት 5 ብቻ ይቀራል። አሁንም fifth root of 243 ይሄ እንዴት ነው? ይሄ ማለትም 3 the power of 5 the power of 1 over 5 ብለን እናስቀምጠዋለን። ይሄ በዚህ ይጣፋል። ምን ይቀራል? 3 ብቻ ይቀራል። የመጨረሻ ላይም እቺ ግን ኮፊሸንት ናት። ተመልከቷት። 3 ኮፊሸንት ናት። እቺ ግን ራዲካንድ ናት። fourth root of 16 ይላል። ስለዚህ 3 ውጭ ላይ እንዳለች ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ። fourth root of 16 ብቻ ሲምፕሊፋይ እናድርገው። ይሄ ማለት to the power of 4 into 1 over 4 fourth root 2 ማለት 4 በአራት ይጣፋል፣ 2 ይቀራል። ስለዚህ 5 3 2 so 5 minus 3 plus 3 times 2 it will be 6. እዚህ ጋር 2 አለ። 2 plus 6 8 ይመጣል። so final answer is 8. ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው አንሰሩ። ኤ ነው አንሰሩ። 17ኛው እዛውን ቀጥል። number 17 it says that what is the distance from origin to the line? Distance from point to a line. It is a b y naught plus c over the square root of a square plus b square, where x naught y naught is a point. It's a point, and ax plus b plus c is equals to 0 is general equation of a line. ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል። ይሄ ላይን ማለት just 5x minus 2y minus 7 የሚለው ነው። ፖይንቱ ደግሞ ኦሪጂን የሚለው ነው። 0 0 እንወስዳለን። so we can take point origin means it is 0 0. point x naught y naught is 0 0. ሌላው ላይኑ ላይ
ax plus by plus c is equal to 0 በዚህ ኦርደር a ስንት ይሆናል? just a is 5 ይሆናል። b is -2 and c is -7 then ሁሉም ፖይንቶች ተሰጥተውናል። ስለዚህ ዲስታንሳችንን እንፈልጋለን። ዲስታንስ is equals to the absolute value of a is 5, x naught is 0 plus b is -2 and again what is y naught, it will be 0 plus c is -7 absolute value over the square root of what's a is 5 square is 25 plus b minus 2 square is 4 so a part 0 ነው 7 ይሆናል ማለት ከላይ 7 ይሆናል over 49 the square root of 29 ይመጣል so it will be 7 over the square root of 29 or rationalize ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ማለት 7 root 29 over 29 ብቻ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መልሱ C ላይ ያለ rationalize ሳይደረግ ተቀምጧል። C is a correct answer. And let's go to the next one. Question number 18. 18ኛው ጥያቄ if a translation takes origin to point 4, -5 then what's the image of the line y is equals to 3x plus 7? Number 18. So the translation takes origin to 4, -5. What's the translating vector? It is AB, just it's founded by subtracting the terminal from the initial. So it will be 4, -5 itself because 4 minus 0 is 4, -5 minus 0 is -5. So here translating vector. The t of x, y ምን ይሰጠናል? x prime, y prime ይሰጠናል። ይሄን በምን እንሰራዋለን? x plus 4, y minus 5 a translation ነው x prime y prime ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ጋር ኢኩዌት እናደርጋለን ይሄንን ከዚህ ጋር ኢኩዌት እናደርጋለን x plus 4 is equals to y x prime this implies x equals to x prime minus 4 ይመጣል again y minus 5 is equals to y prime y is equals to y prime plus 5 so እነኚህን ሁለቱን in place of x and y እንከታለን in place of x and y ማለት እዚህ ላይን ላይ እንከታለን so ኢሜጁን በዛው መልኩ እናገኛለን so in place of y the line says the line L is y is equals to 3x plus 7 ነው የሚለው so y ማለት y prime plus 5 is equals to 3 into x ማለት ደግሞ x prime plus minus 4 plus 7 so y prime plus 5 is equals to 3 times x prime is 3x prime minus 12 plus 7 so y prime እና x prime አንድ ላይ እናመጣቸዋለን just y prime minus 3x prime plus 5 plus 12 minus 7 is equals to 0 እዚህ ወደዚህ እናመጣው ኔጌቲቭ እያደረግን እናመጣዋለን 5 እዚሁ ነበረ ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል so ይሄን ስንቀናንስ y prime minus 3x prime plus 17 minus 7 is equals to 0 so ይሄ ማለት y prime minus 3x prime plus 10 is equals to 0 ከዚህ ጋር የሚተካከል ኢኩዌሽን መፈለግ ነው y እዚሁ እናስቀርና y prime is equals to ማለት እናሻግረው 3x prime minus 10 ይመጣል minus 10 ይመጣል
ስለዚህ ፕራይሞቹን እንተዋቸዋለን just y is equals to 3x minus 10 is ኢሜጁ ይሆናል ማለት ስለዚህ a ላይ አለ መልሱ a ይሆናል ማለት